als twee stemmen die samen iets vertellen als één geheel. Ik zou het omschrijven als zijnde akoestische muziek. Het is heel vertellende muziek, het is emotioneel rijke muziek. Het is misschien ook muziek voor plekken en tijden die eigenlijk alleen maar in ons hoofd bestaan. It's just in my defense, my de nieuwe plaat is weer, zijn we weer vanuit dat idee uitgegaan dat we die muziek wat we willen geven, dat die vraagt. En hebben we ook voor het eerst gekozen om een studioplaat te maken. En zoals Nicola ook vaak gezegd, de grootste beperking dat we daar ons hebben opgelegd is dat er geen beperking is. De setting, het instrumentarium is heel breed. Maar het is zo dat wij eigenlijk in eerste instantie niet veel ervaring hadden om in een studio te gaan en in een studioplaat te gaan maken. Wij zijn een live band die live op het podium staat en dat is waarom dat wij muziek maken, dat willen we doen. Well, I started getting into production with Beth Gibbons on Out of Season. That's when I started getting into it. Before then I was a bass player in Talk Talk. Well, they're a young band, and I like that kind of exotic. I see it as a European exotic music to me, you know, which a lot of kind of young English bands don't have that. And I think they retained their identity, you know, a very European kind of modern sound. Things like remind me of Jack Brel or something like that. C'est là que j'ai fait mes premières rencontres avec des groupes rock comme Noir Désir. Donc j'ai réalisé les premiers albums de Noir Désir. Et de là, je suis allé vers des artistes comme Bachoum, Bernard Lavillier, Jean-Louis Aubert, enfin tous les grands artistes français, quoi. Claude Nougaro, pas mal d'artistes français, quoi. La première fois que j'ai entendu, c'est chez moi, avec un CD de démo que le groupe m'avait donné. Et c'est là que j'ai été soufflé, parce qu'en fait, c'est super ce qu'ils font. Puis lui, il a une voix vraiment particulière, quoi. Il a une voix, c'est une voix qui n'existe pas. Je veux dire, ce grain de voix, je ne l'ai jamais entendu. Et c'est ça qui, moi, m'attire beaucoup, justement. C'est cette couleur de voix qui est incroyable. Come on, love, let's face the storm before we drift into the arms of a shattered joy. Even the smallest thrills are gone. When I met them, that's what I really liked about them, that they were talking about Nina Simone and kind of like old records and how they sounded and how modern records don't get near that. De reden waarom wij ook met hem vooral wouden samenwerken was omwille van dat klankgegeven. En dat is iets waar hij inderdaad ook heel veel mee bezig was. We were very kind of, they were in the same mindset of using like old microphones and kind of using tape, which these days I find quite a surreal experience, because when I started recording they were around all the time, but now it's kind of, people don't use it so much, so you feel like you're kind of looking back at the past and you're in like a surreal environment, because it's a thing people don't use these days. Ouais, sa façon de travailler est assez différente, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui part dans les profondeurs de recherche. C'est-à-dire que lui, un instrument, c'est pas seulement l'enregistrer. Souvent, pour lui, l'enregistrement, c'est plutôt rechercher l'émotion
que l'instrument pourrait apporter dans l'univers musical du groupe. They had very clear views on how they wanted to do things, and also the great thing was that their arrangements were very solid, so we didn't have to work with that in the studio. It was all about the kind of sonic kind of quality of it. We come from the same place in a funny sort of way, so I've just found it very easygoing and very kind of and they also know, like for Gregory for instance, he knows how he wants to sing. You know, I trust him even on his vocal takes. He knows when he's done a good take. The same with the kind of choir stuff, the choir ideas. He knows exactly where he wants the balance, which is really cool, and so very, very easy to work with. Heel het opnameprocedure heeft ervoor gezorgd dat we een studioplaat hebben gemaakt op echt een heel klassieke studiomanier, overdubbed en alles wat erbij komt. Maar het meest voornaam is dat de plaat toch nog altijd heel organisch klinkt, heel rijk gekleurd is van instrumenten. En doordat we die manier hebben kunnen werken, hebben we ook al die details die we willen insteken in de muziek ook naar boven kunnen brengen. Ik denk dat het een plaat is die bij elke beluistering opnieuw altijd iets anders gaat weggeven. They treat the listener with respect. That's what I like about them. You know, it's important, you know, that when people buy their records that they get something of quality, and that's, you know, and they could have done these tracks in 3 months, you know. And I mean, when I heard the demos, I thought they were amazing. You know, the songs were amazing, but they pushed it further. And so, you know, and I think in this age of disposable music, I think it's one of the most important things, and I respect them for that. Als ik Hilfe Kommt nu moet bekijken van waar komt dat? Ja, dat komt gewoon van ons eerste plaat. Van het eerste nummer dat wij geschreven hebben. Daar komt Hilfe Kommt uit voort. Van I Got To Know was het eerste nummer dat wij hebben geschreven samen. Van, als je dat dan vergelijkt met een Jack's Head en op deze plaat of met een Distinguished Way, ja, I Got To Know, maar misschien weet ik nu al iets meer. Je crois que le dernier mot, c'est que ce groupe réussisse. J'ai vraiment envie que ce groupe réussisse parce que je trouve qu'ils ont vraiment un avenir devant eux.